Agada. Mbijan raganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, that's what. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah service o tariya. Ah, mbare ki janna nun kunu bara tariya. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nko kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw. Jannom number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma ni domorol ni fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je. Ha wo mo yo diat ha. Apelenta baraka ba. Ni na lafta nyelen kendo le bina. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high-quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. Gambia Social Registry Household Data Collection Exercise. The government of the Gambia, with support from World Bank, is developing a social registry as part of its move towards an integrated social protection system in the country. Gambia Social Registry will serve as a single entry point for the various social protection programs in the Gambia and will be hosted by the National Social Protection Secretariat at the Office of the Vice President. The social registry shall comprise households' demographic and socio-economic data. This information will guide future social protection program interventions in the Gambia and facilitate rapid identification of beneficiaries for programs. It will have the capability to be linked to other databases when these databases become automated. The enumeration teams from Gambia Bureau of Statistics, GBOS, will visit, interview and register every household in your community, so don't be left out. However, inclusion in the registry does not automatically qualify one for a particular social program. Social Registry has taken consideration of the key principles for personal data protection. Therefore, your data shall be confidential and protected. In view of this, we call on all and sundry to register their households with enumerators from GBOS. This message is brought to you by the Department of Information Services under the Ministry of Information.
This week, I have the pleasure of having in the studio Alhaji Daudanjai Giriga, a retired businessman, politician, and now a commentator on Gambian and sub-regional affairs. Now, ever since he contested unsuccessfully for the Gambia Democratic Congress for the mayorship of Kerr in 2018, Mr. Njai, though may not have been himself very actively in the political field, but he never shy away from addressing hot, sensitive political issues, be they national, sub-regional, or even internationally, globally that is. Mr. Njai, welcome to the program. Thank you very much, Lamin Cham. Great to be here. Good. To meet again your audience. Very good. As you rightly say, in this audio, in this studio, yeah, which is Kerr Fatou studio. Exactly. The last time that I was here was when I was contesting the mayoral elections in 2018. Wow, that's a good 6 years ago now. Yes. I'm a friend to all journalists. Absolutely. Because I treat them all as my family. Equally, yeah. And it's not today. Absolutely. It started with Pandirimbai, late Pandirimbai of the blessed freedom memory. Fatou Kamara, Fatou Toure, and all those people who contributed in the struggle against Jammeh. I knew all of them by voice, but none of them knew me by in person. Except Pandirimbai. Okay. And I used to write a lot of articles for Pandirimbai. Indeed. Using a pseudonym called Babukar Bojan. I wrote over 300 articles for him. Yeah, I must have come across those. And here, I have to pray for Pandirimbai's blessed memory. Indeed. Because we started working in 2006. Wow. Up to 2016, Pandirimbai never divulged my identity. That was professional. So definitely Pandirimbai is a great journalist. Yeah. I pray for him, his family, and I spoke to her mom just last week, Saturday. Oh, really? So really, I want to begin my interview with you tribute to him by saying this clearly. Yeah, very well. But that much appreciated. He definitely was a patriotic and very, very, very enthusiastic journalist. I knew him even before he went into exile. When he started his career, that was at the Daily Observer where I was. I actually was his senior. And like you said, even though at that time he didn't have much experience. But what he lacked in experience, he made for it in zeal. Yeah. He was always going to have an article in every publication. He was like that. Exactly. So, and when he went to the United States too, he continued like that. That's why Freedom was always updated. That's right. Always updated. He always had something to write about or talk about. That is true. His mantra was fair and balanced. Yes, that was very well. Lamin, you look like Pandirimbai. Well, especially. Yeah, we knew each other long. If you tell people that you are Pandirimbai's elder brother, nobody will contest that. He treated me like that. Exactly. He always called me my boss, And all of you, maybe Pandiri at least, was trained by late Deida Haidara. Of course, yes. Because he Deida Haidara of Point was my senior at primary school. At Foyer, Hill Street. Yes. It was the first French school. Yes. It was not even a Senegalese school. It was a French school. It was a French school meant to teach the French expatriates children that were here before independence. So that's the time I knew. School. Yes. That was before the That's the time I knew late Deida Haidara. Yeah. And the rest is history. That is why both of you can speak French very well. That is true. Deida was very good at French. Exactly. Good. Thank you. Now, since you have not been here, for 6 years now, I definitely would like you to go back
and talk a little bit about yourself, because you are both well known in business and politics. Let's start with Pa Njai Grigara. This Grigara, it came from your dad. Exactly. It was very prominent. What was his trade? Well, he was a businessman. Okay. He's a Malian who came in the Gambia at the age of 15. Okay. And this was in 1920. 1920. Yes, that's the time he arrived Yeah. in the Gambia. And he met up with my mom, who was born in the Gambia, Yes. but whose parents also were from Mali. Mali. I That is see. my grandfather from my mom's side, Yeah. and my grandmom from my mom's side were both from Mali. That's why up to And now they you have- came in the Gambia around the year 1815-20. Wow. Okay, and my grandfather on my mother's side was a police officer, and he was called Musa Trawale. Okay. And during the time of late Musa Balde, they call him, the chief of one of the... Yes. Musa Molo. Musa Molo. Right? That guy was... Exactly. So since he was a police officer during that time, him and the colonial administration, you remember they went there, they invited him in the boat Okay. that were sailing, and they gave him a lot of alcohol because he loved it. But by the time he knew, by the time he decided to go back home, the boat has left Okay. already. Okay. And he was transported in Banjo. Okay, it's a history that we did not want to talk about as a family. Ah, why? Why? Why are you not Because proud? Musa Molo is a great man. He was a warrior, right? Okay, but he was also considered as a weird man. I excuse myself to his family that are still here. Okay. And based on that Yeah. and the many stories Okay. that were narrated on him, like taking young girls, when he wanted to build a house, he will use the pillars, and in each pillar, he will encast a young girl in the pillar. Okay. So that was very sensitive. That was at that monstrous time. of him. And he was a highly mystical person. Person. And at that time, people say that he was invincible. Okay? And he was very strong. Yeah. He was anti-colonialist. Anti-colonialist, But he was. at that time, Yeah. he became a friend of To the colonial administration. Okay. Okay. That is why he So- was invited in Yeah. this boat. So basically, that is why you are not proud of your family's association with him on that aspect. in that Well, aspect. you know, a police officer only follow orders, Orders, as okay. we know. Yeah. Okay? That was the role my grandfather played, Okay. because he was the head of the police department. At the time. Okay? And, voila, he's the father of my mom. And my grandmother also was from Segu. I see. And she was the one that introduced tube. You know what we call tube Yeah, locally? yes, local dye, tie You and know, dye. a dye. Yeah. At that time, the dye was made from local products. Okay. It was not imported. All right. It was made in Mali and brought to Gambia by her. And she started making dye for So basically, you people. came from a business family. Exactly. Now, if you want to talk about my dad, Yeah. of course, when he was coming in the Gambia, he was a young boy, Yeah. like I said. Yeah. And there was a tradition Yes, in the okay. village that he Okay. came from. Okay. And the village is in the region of Nyoro. Nyoro in Senegal. In Mali. Oh, in Mali. No, Nyoro. in Mali. Oh, Nyoro. Yeah, Mali also have Nyoro. Yes. Okay. And after adulthood,
which you do at the age of 12, you have an option. Either to stay in the village, build a house, work, finally raise a family, or go on adventure. So my dad chose to go on adventure. And came here. So from Mali, he came to Senegal, from Senegal finally to Gambia. And since he arrived in the Gambia, he never went back to Mali. Until he passed. Until he passed away. Good. So he settled in Banjul. Which area in Banjul? Exactly. Which street in Banjul? Well, Half-Die. Oh, Half-Die. Okay. We were all born in Topsin Street first, but then the family finally moved to Half-Die at 47 Bokul Street. And we used to share fence with the late Imam, Modu Lamin Ba. Oh, who died in 1982, Exactly. We shared fence. So Imam's children and us were the best of friends. I see. Okay. Good. Captain Ba, who passed away, was my age mate. All right. Okay. And we used to play together and do everything together. All right. So he was a businessman, buying and selling, and then going to Guinea-Bissau and coming back. He would take goods to Guinea-Bissau with the serious big pirogue that you see today that the kids are using to go on the back way. I see. The same boats he used to load with goods from the Gambia, go to Bissau, and buy palm oil from Bissau and bring it. And then going buying something else. Right. And my mom and the family were responsible for selling the palm oil, etc., etc. I see. So he started from that, and then gradually he moved to arms and munition dealer. Oh, really? He was granted a license by the colonial administration. And Morel and Prom, at that time, were the only arms and ammunition dealers in the Gambia. So he was an agent for them. He used to buy from them, register them at the police. But these are the weapons it was used legal for hunting. and all that for hunting. And he did a lot of business on that line. Before, after independence, he moved to commodity trading. And he started importation. You know, and he imported everything that you can imagine: tomato paste. So I guess from him that you learn your business. Yes, actually, I was very close to him since I was a kid. How did you come to take his name? In fact, the whole family took the Griga, whether male or female. But you are the one most well known for it now. You have siblings who are still called Griga. Oh yes, On my mother's side, for example, we are 12. And I'm second to last. Do they all carry Griga? Oh yes. Dauda Girigara, Kumbe Girigara, Hadi Girigara. You are the one most famous, maybe because of and all that. Your public life. Not really, because I'm young. I'm the youngest. Oh, okay. Well, I have a younger brother who comes after me, but when I went to the U.S. in 1972. Oh yeah. Yes. That is a long time. I was 19 years old. I see. Okay. That's where I developed my political affiliation with a group called the AAPRP. I see. As the acronym, but it's the All African People's Revolutionary Party. Okay. And this party was created by Dr. Kwame Nkrumah. Okay. And I went through the whole process of ideological education for 4 good years with that party. I see. Okay. I rose from the work study group. And one year. Incidentally, Nkrumah had already been overthrown and dead in 72. No. He was alive in Guinea-Conakry. But I think he died in 72, I think. 72, yeah. A little bit, yes. Around that time, roughly around that time. But then our coordinator was called Stokely Michael, now called Kwame Ture. He also passed away. Yes.
And the Gambian brother who introduced me in that organization is called Lamin Cham. Where is he now? Lamin Cham passed away about 2 From years Banjul, ago. From Banjul. Okay. But Lamin Cham was in Ghana, together with many Gambians. That's where they had their introduction. Exactly. Maybe Sidi Ajata and others. Sidi Ajata and all of them. Yeah. You know, name them. Musa Bite. I cannot even name all of them. They are all but they were all taken, exactly. Yes. They were all taken there by late Bajahumpa, I see. who was very close to Kwame Nkrumah. I see. Okay? And Nkrumah asked him You to mean send him Gaba students. Jahumpa? You mean Gaba Jahumpa? Yes, our Okay. Gaba Jahumpa. Oh, here in I the am Gaba Gambia. Jahumpa, yes. Okay? Yeah. FGC's Father, yes. Bala Balas, Jahumpa's yes. dad. Yeah. Ibrahim Gaba Jahumpa. All yeah, right. of course, yeah. So he took over 300 young Gambians, you know, to study in Ghana. Oh, yeah. All right? But then Lamin Cham that I just mentioned was the closest to Kwame Nkrumah. I see. And he rose to be an envoy of Kwame Nkrumah. In fact, the first Mercedes-Benz, 6 doors, that Nkrumah bought for late Bayinyas in Kaulak, it was Lamin Cham who took it to him. Because Lamin Cham also comes from that family, the Nyasen family. You see how the Nyasen family is very popular in Nigeria and Ghana. Yes. That's what everybody is wondering. They were the best of friends. I see. That's where it started. That's where it started. I see. So finally, Lamin Cham moved to the US in Washington, D.C., and that's where we met in 1972. So I was impressed. So you were indoctrinated into politics. Well, you can African call it liberation indoctrination movement, because now my mission and role Yeah. is to decolonize Yeah. the African mentality, Yeah. to go back to the original African mentality. Because our mentalities now are being dominated, brainwashed, and confused by 2 civilizations. The first one is the Arab and Islamic civilization, and ideology and religion. The second one is the European Christian civilization. Yeah. Well, To both get- came. that brought in colonialism. Both came with religion. So. Both came with religions. Yes. Okay? Yeah. So now, our ideology does not reject religion. Okay? But our ideology surf around, surfing, like you surf. Yeah, in a you surf in a water. around these consigns, which Nkrumah is the first and only African leader that developed an ideology called Nkrumahism. Yeah. And the top of that ideology, the philosophy of the ideology is called consignism. I see. So unless you reach Yeah. at the consignism level, Yeah. you are not a Nkrumahist. Okay. There are many people claim to be Nkrumahist. But anyway, let's. No, they somebody are not watching yet. now would like us They to. can be pre-cadre, yes, at yeah. that level. Okay. But to be a cadre, Nkrumahist, yeah. a cadre Yeah. of Nkrumahism, Yeah. you must go through at least 4 years of work-study group, pre-cadre and cadre level, and you take exams just like you go to university. you or did. any which I did. So it's how and many completed. of you Nkrumahist are actually around? Well, In the there are Gambia, not can you many. remember? There are not many. Really, as far as Gambia is concerned, I only know 2 more that completed Yeah. the Nkrumahist ideology. Yeah. That is Pa Diouf. He's Pa Diouf, still the in former teacher. Yes. The He's former still teacher. in the St. US. Augustine's. Yes. Okay. And Yusufa Jallo, who used to work at Gamtel. Oh, yes, I remember. These are the only 3 that I know. Those are true and true Nkrumahist. Absolutely. Because they went through the whole program. Okay. Yes. Okay, somebody watching now may say, let's fast forward. Okay, it's been 5 years since you left, since you contested, like I said. From then to now, I mean, we had elections in 2021. We have President Barrow in his 2nd term now. You have made it clear that you sympathize President Barrow and the NPP. But then, of course, you talk freely on issues unhindered by political alliance, which many admire you for that. How would you assess 2021 now? Because we have passed
2017 to 21, 2021 and now, do you think the captain of our ship is sailing us into calmer waters? Before I get there, let me go back to 2018 when I contested elections for KMC on the GDC's ticket. Because we should also remember that in 2015 and 2016, before the presidential elections, I was supporting the GDC and Mama Kande. The whole Gambia knew that. But then what transpired during that time, before the opposition finally had a coalition and selected a flag bearer who come to be President Barrow, PDOIS was there. PDOIS was there. We all remember how the internal elections went. Yes. You have 70 members from each political party. Whether you are a big party or small party does not matter. They were asked to bring and then you have this PPP 70, My Party 70, of course UDP 70. So when you combine those 70, and there was NRP. They came out naturally the winner. Absolutely. You remember Ahmad Bah contested during those elections. Halifa contested. But Halifa, something very interesting, which whenever I see them, I tell them, well, how did you do to lose 5 candidates of PDOIS? They lost. They only had 65 votes instead of 70. Ahmad Bah had 75 votes. So you thought Ahmad took those 5? I don't know. But at that time, since I was with the GDC, we called it Bara Yego. What was the meaning? Bara Yego is when you connive behind something and then come in front and pretended that everything was fair and square. But it's right there on the table. So at the Bara time, Yego to remind Gambians. At the time, the GDC's argument was Mama Kande thought that all those parties that are calling themselves parties are actually UDP. They all brought in UDP members as delegates. Was that not a feeling? Yes, it was. We did not participate. You wanted the primaries at the local level? At the local level. They refused. Which was going to be difficult. It was going to be an election before. That's what everybody said. But then our party position at that time was that we must have that because we had the sentiments that this thing was in preparation for Barayego. So you want to say Adama Barrow came through Barayego? Of course. Did you tell him that? Yes, of course. We speak about it, we laugh just like you and I laughing now. So since that Barayego up to now, how have you seen the situation? Now, fast forward to 2021. In 2019, because I retired from active politics. By 2018, when I lost the elections to my son. By the way, you know, you lost to Taliban. Talib's dad is my best friend. Oh, really? And he used to come to our house. You know, Talib's dad is a nephew of Sadauda Jawara. Oh yeah, I know the Jawara family. Of course, And Sadauda Jawara, MP actually. Sadauda Jawara was put there by my dad, Alaji Giri Garanjai, and Sanjali Bojang. And then the rest of them. That's another history which I can narrate, but I think it would take too much time for this interview. Next time, since you lost that election, So after I abandoned politics, active politics, or electoral politics for that matter, because I never did that before. That was the only time I wanted to test the ground. I knew how the ground was, and then I abandoned. And when I was doing that, my family did not agree with me. I see. In fact, I didn't initiate it myself. It was Mama Kande and GDC and Sister
what's her name again? The light skin, a little bit big. Is it the Rafia? No. Who was in the UDP? She in was the GDC? Fall. Tina Fall. Tina Fall. Yeah, Tina Fall. Okay. Yeah. So they kept, pressurizing me to stand and so on. But when I spoke to some people, including late Pandirimbai, of course, he was alive, all my people told me that you stand a better chance in Banjul than in KMC. Oh, was that because good people advice? know you more in Banjul than in KMC. That would have you been know a what good my reply was? No, KMC is full of foolers. And since GDC, basically, Mama Kande was a fool. I will win. And my friends, after I lost, they nicknamed me after the exact number of votes that I had. How much did you score in Pakai? 2,427, something like that. You were last. Some friends are listening to me. I mean, they will laugh. I think even Bakari. No, I was sixth. Oh, you were sixth? Yes. Was that not the last? I was second to last. Who was that? Who was last? I can't remember. Papa Njai was last. No. Papa Njai came out, second or third? Third. No. Okay. Oh, okay. Bakari but I think Rambo was second. Rambo was second. Sorry. Rambo was second. Yes. Bakari was third. I see. Then you have Papa Njai and then Papa Njai. And then you have. And then me. And then there was. Then the Doi candidate. Oh, Adam Abba. Yeah. I was anyone class that. Second to. You were second to that. So you scored 2,000. Yeah. Okay. So. Now coming back to 2021, 2019, Chilama Adam Barrow approach. Okay. Okay. And I gave him a condition. Oh, really? Yes. I told him, unless you separate with the UDP, I will not join you. That time he has not separated with you? No. Okay. Until 2019. Okay. So you did not join until when they separated? Yes. Okay. And I have reasons for that. Yeah, you said that you once said Dabo, your personal encounter Dabo with Dabo is my brother. Yeah, but... Dabo, maybe he's just 3 or 5 years older than me. That's nothing between, a generation. Age mates. And Dabo was raised by Mam Per Njai. Yes. UP. Leader of UP. And Dabo did struggle. There is no doubt about it. But if you know Jammeh's regime, it was a dictatorial regime. Yeah. You were not allowed to talk your mind. Yes, that was true. Only one man was talking. Okay? And I supported Jammeh in the beginning because he too approached me, sending Yankuba Toure and Edward Singate to my office to support him. So you, in the beginning, you also supported aided and abetted dictatorship. Well, you can call him a dictator. At a time, really. But at that time, when people... I was not happy with Sadao Jawara for 2 reasons. Okay. Because he overstayed 30 years. Yeah. And in 1983, I think during the Mansa Conco conference... Oh, 91 December. Okay. He said he wanted to go. He said he wanted to go. And he went back to his... promise. The people said he never wanted to go. And that's the time the party split. You have the Bakari Dabo camp, and then you have the Sehu Sabali and late Usainu Njai camp. Okay. And MC Cham and all these people that you see. Oh, I see. The Omar Sy. And OJ, late OJ of blessed memory, was in Bakari's camp. Oh, yes. They were close. You were old enough to remember what transpired. Yes. Okay? Yeah. So based on that, we were revolutionaries. We were Nkrumahs all along. So you welcome we were not supporting you welcome the coup d'etat. or Sadao. You welcome the coup d'etat, which was... I did not welcome it. But then you for said, 2 reasons. You just said you joined... No. Jammeh when he approached me and I joined him with conditions. You see, any leader, political leader that approached me... You had always set conditions. I always set conditions. What was your condition for joining Jammeh? For conditions to join Jammeh is that you said that Sadao overstayed for 30 years. Yes. And you will not contest Yes. more than 2 terms of 5 years. Yes.
I say, if that is No, in fact, his what initial you thing believe, was, in fact, the initial thing was said was going for 2 years. Is then going 2 years. I he will was never going support to you. contest. Okay? He said, yes, of course. That's what I believe. Okay. And based on his words, You joined him. I joined him. Jammeh is listening to me right now. So when did you realize that he was lying or perhaps he was misleading you? Well, I will not call him lying. You know, when you reach a position of leadership, you deserve a little bit of respect. Ah, well. Because at one point in time, you were the first citizen Yes. of the country. Yeah. So that position must be respected. So you shouldn't call presidents liars. You don't believe that? Well, I'll call them. They don't respect their words. Amuñ kàddu. That is the other way to say they're lying. No. You know, Okay. Okay. I don't behave like the Tubabs do, Ah. telling their dad you lying or yeah. your No, mom. there's no you other way to lying. say it for them, maybe. No, I'm not blunt in that way. Okay. Because we have our African cultural And values. reality. And values. Yes. Okay. You can disagree with your dad, Yeah. but you can tell him, no, dad, I don't agree with you. Yeah, but not you what you can't said tell is your, not your true. dad you are lying. Okay, all right. So you UDP people must stop that. They should stop that. Yes. Okay. You know, you should come back to your cultural traditions. It's more respectful. And this is what we knew before the Tubabs came in Africa. Okay. So when the Tubabs came, they took all the beautiful culture from our minds and start introducing their bad culture to us and our children. So this is all part of the brainwashing. Okay, so at what point did you break away from Jammeh? I broke away from Jammeh because he did not keep his promise in 2006. Because I joined him in 1996, late 1996. By that time, I was the honorary consul for Mali, Yes. replacing my dad. I was a diplomat, and I used to attend all the functions of the PPP regime. So I knew all of them. Okay? So since he agreed that he will do only 2 terms, the first election was in 96. Yeah. And then 2000 2021. and 1. 2001. Yeah. And then the next one should be 2026. No. 2006. 2006. Yeah. Okay? So when he decided to stand again in 2006, that's the time I left and went to Mali. Those elections, Yeah. that campaign did not meet me here in the Gambia. I see. And he got mad. When I came back, he associated me with the Lamin Cham coup d'etat. You remember that? Of March 2006, yes. Exactly. I see. You were Okay. arrested? Oh. I was arrested Yeah, I remember. and taken to Banjul police station Yeah. from 10 o'clock in the morning Yes. to 12 midnight. Yes, yes. And it was late Musa Jammeh. Yeah. You remember him? Malia Mungu. Malia Mungu. Yeah. Who came to pick me up from the Banjul police station and took me to the NIA headquarters. So you two faced that panel, yes. I faced that panel, Okay. but I did not spend 30 minutes in that panel. Oh. Yes. You were clad. Oh. I cleared myself Okay. and I blasted them. And some of them are listening to me. One Aidara, I think he's working Mohammed with Haidara, yes. He's working with Jar Oil. Yes, he's the manager. He can be a witness. They told me simply, well, Pa, we saw in, what's this guy's name? He was the director of immigration. Cham. Jase. Just, oh, Tamsir. Tamsir Jase. We saw in his phone records that you called him twice. What was the calls? I see. And what can you tell us from that? And I remembered instantly Yeah. that there was one of my Malian boys. You know, Malians have to carry alien cards. Absolutely. One of them was caught by the immigration department, and they told me. So you had to. So I called, I see. say, tomorrow he will come and pay. Okay. And
The next day he went and paid. Yeah. I called him back to thank him. You. I see. So, Those were the... So the NIA wanted to know what you Exactly. So when I explained that, they believe you. there were about 12 of them. Yeah. They kept asking each and every one, any other question for Pa? No. Any question? No. Until they went all around. And they say, well, Pa, we are very sorry. I say, you are not sorry for me. I feel sorry for you. Ah, okay. You know why? Because everybody knew that I was supporting Jammeh and the APRC. Okay. And this question that you had did not warrant keeping me at the police station from 10 o'clock in the morning to 12 midnight. You could have asked me this question in my office and I would have responded and nobody will hear us. But then the newspapers picked up everything. So you... I say, Yena Kosumba, so Digen Konan. So it was good. And I left. It was good that you, in support of Jammeh, tested some part of his, some lesson from his dictatorship. I'm not worried about that. When you... Okay, let's fast forward now. Okay, you had a condition. Jammeh did not keep his words. You left. Yeah. Now, with Barrow too, you told him that if you separate with Dabo, I would come. Yeah. He separated with Dabo. Did you come? I didn't. Yes, in the of course. 2021 election. I'm still with Barrow. Okay. I'm still with NPP. All right. Okay. But no, you don't participate now much. In the last election, where were I you? have never participated in any political party. Oh, I see. I'm not an active So politician. but then you give your support and yes. the reason for that. You know, I'm a communicator. Exactly. You have been communicating a lot about the issues. Yeah. So now let's come straight to the point. How did you see, because there were areas that you were virtually critical, basically critical of the way government was doing. For example, when the central bank said that people cannot withdraw their foreign currency from their accounts. I think you made an opinion on that. Can I remember? And you also... I remember, but I did not talk about it. I rather spoke about the old and dirty currencies. Currencies, as well as... the $5 and the $10. Yes. And the $50. Yes. And I asked the governor to remove it. Yeah. Because it is their duty to remove it. All right. How do you see government now from this new term of Barrow when he's not with Dabo, he's not with... today I have a mixed feeling. Okay. Because government is holding the reign of this power or this country in a very difficult environment. Because right now there is a new world order in gestation. And I think if I want to explain all that, beginning with US, America, Russia, Ukraine, coming down to Niger and all that, it would take a long time. Yeah. Okay? But to cut a long story short, what Gambians are feeling today in terms of expensive cost of living, it's happening all over the world except two countries. Where? Russia and China. I see. They are not suffering inflation. Okay, okay. But all other countries around the world are suffering inflation. Why? Maybe it's another topic that we can talk about. The Gambia. Yes, you said you have mixed feelings because, okay, the government is operating in a very hard environment. So I will not blame them 100%. Okay. I will blame Gambians instead. You know why? Because if Gambians elected PDOIS, Khalifa Saleh's party, we will not be in this situation today. Because PDOIS agricultural policy is the best. Their socialist policy. But you are telling me that you supported President Barrow, NPP. You wanted him to be elected. Yes. He was elected. Now you are telling me that, in fact, that was a wrong idea. They should have appointed, they should have elected the PDOIS. No, you know, that's what you are saying. You know, politics is about reality. They are feelings, they are sentiments, they are ideologies, but you must address the real politics. That's why we call it real politics. Okay? Real politics in the Gambia, you cannot do it in a different system or thinking or ideology than the what that exists today. Since there was time, it's a populist politics. That existed. People don't care whether you are educated, whether you're beautiful, whether you are honest. No.
I see. They only care about your popularity. How can you mingle with people? Yeah. How can you give and take? Etc. etc. We all know how elections are conducted in Africa, not only in the Gambia. Yeah, but I want you to be clear here. You supported NPP, President Barrow. Now you're telling me that if it was Doyle that have been elected, probably in terms of agriculture, at least, we wouldn't have suffered. Of course. It has nothing to do with it. Here we are talking so probably it's a bad idea, then we elected NPP. No, I'm not Barrow. saying that. But here we are talking about economics and economic system. Okay? Those economic policies, agricultural policies, health and education policies are the best. Okay. If you give me the two programs, because even NPP doesn't have a program, UDP doesn't have a program, PPP never had a program. They are just following obey the wind. What goes around the world, that is what they will apply blindly, without even studying the realities. Unlike Doyle. Unlike Doyle. So probably because Doyle has an ideology. Then let's face it, it's Doyle then who's better than all these parties. Well, it's for you to decide. Well, that's what you are telling me. Let me tell you a little bit about Halifa Sallah. Halifa Sallah is my age group. Okay. We were all born the same year. And we went to America around the same time. And you are both communist oriented. I am not a communist. I'm a capitalist. And I will explain to you why. Mayor of Kwame Nkrumah, of course. Yes. Both of you were. But I mentioned a word which is very important. I said I'm a capitalist. Okay. I thought with all this Nkrumahism you become a communist. No, Nkrumahism does not mean that it does not embrace capitalist theory. Well, you have to go to a very far level to understand. But Nkrumah's basic policies were socialist policies. It was not communist policies. Because you have to differentiate. Socialism was communism, more associated with communism. Communism is different from socialism. But they are more closer than any other system. They are closer. Yeah, okay? any other system. But look at today, the liberal system in America and the social welfare system in the Western world. How will you characterize that? You go to UK. If you don't work, you are fed, you are lodged. You go to America. If you don't work, you are given food coupons. And recently, with the pandemic, they give you checks. Checks, yes. That's all part of socialism. Yes, absolutely, that's socialism. Okay? Yes. It's like what was happening in Libya. With Colonel Gaddafi. Colonel Gaddafi. Okay? So all these systems, ideological systems, are interwoven. Today you call China a communist country. But how many capitalist captains and entrepreneurs you have from China? Plenty of them. Plenty. China today is the production center for goods and services. Services, absolutely. So, okay? And they are selling it for profit. Okay? So making a profit doesn't mean that you are bad. Okay? Not making a profit and adopting some socialist principles doesn't mean that you are bad as well. Okay. Because let me go there. Let me take you to the creator of this universe. You call him Allah. Yes. Okay? God, We call him God. But then Allah related to us through religions. Yes. The Judaist religion, the Christian religion, and the Islamic religion. What did Islam say about economics? Interesting. Islam said the only tax allowed in Islam is zakat. I see. Nothing else. Nothing else. Okay? I see. You cannot douane indi nga sa bagage ci port bi ma fay douane. No, it does not exist. Islam nangu ko. Te li tax mu ne zakat kese because those zakat are meant for people who no.
ñi ko war a joxe. waaw ñi ko war a joxe. ñooñu dañ am. more than. they need. So lam la ci laaj mooy 2.5%. 2.5% is not much. méttiwut. ok Yeah. waaye gis nga bu fekkoon ne respect woon nañ. that doctrine. which is Sharia. and also Sunna. buñ ko respect woon. waaw 2.5% boobu noonu. buñ ko collecté. from all Muslims. there are trillions of millions of dollars. ok loolu lañ war a jël nag. ñu sustain the socialist system. within Islam. I see. ci lañ war a dimbale. ñu amut. ñu amut kër. ñu amut jabar ñu amut lekka et cetera. so boo xoolee systèmes yëpp am nañ social elements. because man is basically a social being. A being, yeah. Dëgg la. So léegi fast forward, we talk about how the government people missed out on electing Doy and their best policies, etc. Now let's go to, Senegal. Okay. Because you have a lot of interest in Senegal, like you said, you had close relationship both Senegal and Mali. Yes. Not long ago, and even now, Senegal ba tey ñoom daanaka mun nañu wax ne musuñu gis façon bi xewoon ci seen history. Yes. dañ daan am election. xamoon naa ne in the 60s diggante Senghor ak Mohamadou Dia. bi Abdou Diouf ñëwee tam moo diggante moom ak Ablaye Wade. coow amoon na waaye coow bi xew nii diggante Macky Sall ak Sonko. musuta am Sénégal. waaw musuta am. léegi problème bi fan la paaxee ko. because yow daan ngaa wax mbir mi problème bi yëpp. Macky Sall dafa bëgg a try loo xam ne Sénégal dañ ko yàggaa xeex before independence xeex ko bañ amee independence muy démocratie. rule of law. respect for the constitution. respect for civil rights. human rights etc. loolu Sénégal dañ ko yàggaa xeex. te dañ ko gëm ba nga xam ne. moo tax Sénégal mooy the only country in West Africa. bu musta am coup d'état. They never wanted to mix the army in politics. waaye army bi ay nit lañ. bente waxuloo ma de dinaa fa ñëw fan la paaxee. non dinaa fa ñëw. ci Sonko la wala ci Macky Sall. waaw xam nga lëf balaa nga koo understand. ñu jox la historical background. moom laa narratal nii short bi. waaye coming to Macky Sall ni mu ruulee tey Sénégal. everybody considers him a dictator. waaw. why should he behave like a dictator? nit ñi dañ gis ne man nag dama ne ñaar ba ñetti yëf moo tax Macky Sall di behave like a dictator. because Macky Sall moomatut boppam. waaw moomut boppam parce que mu ngi déglu français yi. mu ngi déglu Amérique. mu ngi déglu Russia at the same time. xam nga loolu confusion la. te ñaari yooyu yi nga wax ñett yooyu ñun xanaa ñaari am na ñaari nekk benn boor. waaye Macky Sall du ma wéedi. so moom ñett yi la boo so da ngaa confuse. waaw dafa confuse. at the end of the day. Macky Sall. ak Yaya Jammeh. lu tax Macky Sall jàppale ñu. ñu génnee fi Yaya Jammeh. moom dafa ne man am na a lot of things. yu dox mu ne dictateur la ba pare. waaw ok su fekkee da nga ne Yaya Jammeh dictateur la. kon lu tax ngay impose dictatorship in your own country. wéer ko rek ñii dañ xamadi dañ réew xamuñ ni ñoo waxee amuñ respect. come on man. that's not a genuine reason. pour di dóor di jàppa di tëj di rey. non. mënuloo koo justify in any way. okay because man I address Macky Sall just like I speak to Adama Barrow. or I speak to Assimi Goïta in Mali. and the young brother in Burkina Faso. okay so problème bi yëpp mooy tubaab bi nga xam ne Macky Sall mu ngi leen di déglu di leen toppa plus instead of Macky Sall ànd ak moromam yi
generation am ak the younger generation Macky bàyyi leen foofu dem àndaa paayee maire yu dee yi ñoom Moustapha Niass ak ñoom Ahmed Dansokho ñoom Aïssata Tall Sall ak ñoom néem dem ñoom la àndal ñooñu ñoo ko xelal ne ko dóoral xale yi dalal ci kaw xale yi jàppaleen tëj leen rey leen if you want to retain your seat and he made a sad mistake because in every country 60 to 80% of the population are youths from 40 years down to 18 years. If you don't have those people at heart, if they are not with you, dinañ la daaneel through the ballot box. So 2024, come what may, Macky Sall will be history unless mu def wax waxeet just like Pa Wade ni mu defoon wax waxeet jéem a forcé ne dafaa taxawaat te xam nga loolu bu ko defee dafaa gën a compound problème si nit ñi am tey démba ñaari jabari Sonko yi génn nañ wax nañ for the first time ñooñu musuñoo wax publicly ok soo demee ci city kii bi Pape Alé Niang bi Dakar Matin lan lañ wax well basically it's very emotional because xam nga njaboot la at the end of the day yow tey ku la def dara ñan ñoo ko gën a feel sa jabar say doom say nijaay say bàjjen say jarbaat xarit ñoo ko njëkk a yëg before anybody else absolutely ok so ñooñu buñ génnee wax for the first time doy na waara for the first time man suma wife démb ba mu jooy dem déggee ñii léegi lan nga foog ne loolu la Macky wala sénégalais war a def solve problème bi man foog naa li sénégalais yi war a def ñaari yëf la benn mooy Sénégal tey ñu ngi am ñaari présidents yu nekk alive waaw Abdou Diouf ak Ablaye Wade ñun ñëpp xam nañ ne Ablaye Wade moo yar Macky Sall lu Macky Sall am tey ci loxo Ablaye Wade la jaar waaye ba mu jëlee nguur gi ci loxo Ablaye Wade kan la njëkkaa tëj ci kaso bi doomi Ablaye Wade ok and he was the only one ñi ci des ñëpp ñi nekkoon ci commission of inquiry si daf leen bàyyi mu tëj Karim rek ok man su ma nekkoon place yi Macky at that time man mënuma loolu parce que nit doo ma defal teraanga bu mel noonu ma jàppa sa doom di ko dóor waaye dafa ne damaa ne leen xaar leen waaye dafa ne dafa sàcc xaalis si réew mi ci waaye yow nga ne sàcc na xaalis ba tey mënuloo génnee penny wan bu tuut waaw ne lii la sàcc xam nga sàcc is very stop to ñi dàq sàcc ci àddina si tubaab yi la tubaab yi mun nañ laa sàcc te doo ko gis di nga ko kis-kisi ba tàyyi doo ko gis suñ nit ñi nag jàng nañ sàcc at that level di nga ko kisi-kisi ba tàyyi doo ko gis te loi lim respect mooy evidence waaw nga teg evidence soo mënta teg evidence ci table bi they throw the case out te àddina si yëpp la ok waaye boo demee nga kis-kisi gisuloo dara bàyyi ko mu dem te kis-kisi boobu noonu yëpp warut a passé 6 months waaye ñaata at la Karim Wade tëdd kaso yaa gën a fa après mujjee dem Qatar ok waaye man blame ma Macky Sall man Ablaye Wade laa blame Ablaye matul doole non du affaire am doole because election si 2019 yi bi nga xam ne ñoom 5 rek ñoo nekkoon candidate you remember affaire parrainage beeg yooyu ci la génnoon waaw Sonko was a candidate at that time you came third waaw waaye Ablaye Wade gave the impression to Sonko ne moom laa jàppale fekk jàppale mu dem Conakry rek about face léegi jàppale moom Ablaye Wade mu jàppale Macky Sall waaye loolu yëpp mun naa ko understand sentiment because Macky Sall laa ngi téye doomam ok because Karim is in exile
So xëy na dafa bëgg a nekk su ko ok te Pa Wade dafa bëggoon Karim nekk président boo bàyyee sa xel élection si 2001 2012 bi wax ji yëpp woos Pa Wade dafa bëgg a def doomam bi mu ngoog gars yi di ko ooyee dévolution monarchique looloo ko daaneel la sax Macky was an accidental president just like ni Adama Barrow nekkee tey an accidental president waaye Adama nangul loolu mu ne bu ko kenn wax accident kay man dinaa ko wax Adama nangul loolu Adama ci boppam wax nañ affaire Gambia but let's talk about it kañ lañ ko elect 2016 December on the 1st okay 2015 a year before ku waxoon Adama Barrow ne ko yaay nekk the next president of the Gambia moom boppam sa wax na loolu mu ne musul ko so he's an accidental president waaye du nangu waaye ci kaw ne ku am fit la parce que ku ñemee jàkkaarloo Yaya Jammeh ku xam gaynde gi nga xam ne yow sooy waxee Yaya Jammeh sax da nga koo tuddee beneen tur waaw am na fit doo ñemee wax turam am na ñu nekkoon UDP ñooñu taxaw am na fit there is no doubt about it waaye yàlla moo dee joxe fit fekk yàlla nga koo prépare ok ñoom Ousseynou Dabo yëpp ñu ngi woon prison time boobu noonu moom moo fa desoon as the most senior am na ñu fa nekkoon am na ñu fa nekk senior waaye ñemewuñ moom dañ ko propose mu am fit jël ko te d'accord naa pour mu kibiri wax ne man borom fit la of course borom fit la aspect de waaw man moom dem na ba nangu kay parce que man li ma daan sànni xeer Yaya Jammeh damaa tollu fële ca àll ba di ko sànni xeer ay missiles ak ay nucléaire yooyu mais du ma taxaw ci kanam Yaya Jammeh ne damaa dem election I understand all right so definitely he has a right to say that waaye bu ñu xoolee naka la demee ba nekk président wërsëg la waaw ok man moo tax boo bàyyee sa xel this new constitution biñ bugg a indi ak 2 mandates si I always say ne lépp lu ngeen munti def wërsëgi Adama Barrow don't try to curtail it by flouting the laws of the land and the constitution because laws are not retroactive léegi they are forward looking yaa ngi indi beneen wax léegi ok waaye xaaral ma jeexal ak Sénégal xam nga wax naa la benn bi nga xam ne Ablaye Wade Abdou Diouf war nañoo mun a nag wax ak Macky Sall ak Sénégal Macky Sall stop li moo def njabooti Sénégal gi ok even bu fekkee ne sax Sonko du taxaw waaye suffering bi dafa war a stop political detainees yëpp daf leen war a release forthwith including Sonko and so on ñu soog a mun a toog nag ñu wax parce que man du ma mun a wax ak yow waaye si yaa ngi takka suma loxo yi sa gannaaw ok failing which Sénégal liñ gëm mooy résistance désobéissance civile mooy li ñoom opposition bi di def exactly mun nañoo xëy benn bés te loolu yàlla moo ko dee décrété comme nam ko décrété woon Tunisia Sénégalais yëpp génn at the same time you will have millions of Senegalese demanding Macky Sall to resign te by force mu resign because it's people's power so Macky nag dafa fàtte people's power te Macky communiste la woon socialiste la woon time ñoom Yankuba Amadou Dansokho ñoo ko yar before mu join the liberal regime with Ablaye Wade so léegi su fekkee so what has changed so su fekkee ne dafa war a bàyyi ñim jàpp yëpp about 1070 including Sonko so yow ci sa gis dafa war a bàyyi ñu yëpp ba pare élection bi nag because ñu bari dañu wax ne bañ Sonko taxaw moo waral yëpp daf ko ragal ne waaye comme nga dem na non waxuma ne daf ko ragal physically de non li ma wax waaye dafa ragal ne dafa win waaw su wiinee because of his popularity waaw moom lan la ragal wiini bu wiinee Sonko waaw commission of inquiries yi ñoo set moom dafa fàtte ne setal na so dafa mel ne li nit ñi di wax kon li nit ñi di wax dëgg la
so dafa mel ni Macky lu mu ragal rek mooy su fi jógee yes kii ñëw what will happen so waaye bu fekkee ne da ngaa ragal ëllëg loolu tey nga ko prépare ok bu ko prépare woon démba du ragal dara dafa hand over so fi mu ne just like ni moo xewee America ni moo xewee yeneen democratic countries comme Abdou Diouf ak Abdoulaye waaye bu fekkee da nga def yu graaw te bëgguloo kenn càmbar kenn ji waaw da ngaa ragal a dem just like Yaya Jammeh waaye moom léegi wax na ne dina dem so dafa mel ni léegi dafa bëgg nit ut ko koo xam ne moom nitam man I believe ne bëggut a dem waaye wax na dafa because ki bugg a dem duy doxalee noonu non xëy na dafa clair pour moom ni ñaa mi ñëw ba léegi APR ak Benno amuñ candidate loolu 7 months from elections loolu problème bi mooy loolu moom boppam moom jéem a ak li nga wax dëgg la parewuta na dem waaye man loolu laa believe waaw parewuta na dem ba léegi non léegi moom xam nga man pour man Macky li moo plan mooy mu create a social commotion pour mu Sénégal tàkk bu ko defee mu declare a state of emergency ñu postpone elections yi waaye gis nga opposition bi dañoo tey unusually ñu ngi tey loolu laa gis waaw ndax dañ gis xam nga Macky xam nga gis nga booy plan day sóoraale yàlla because God also plans ak loo am xel ak loo nekk strategist yàllaa la ëpp xel yàllaa la gën a nekk strategist waaw du dégg soo booy sóoraale yàlla ci sa xalaat sa doxin sa jëfin yàlla mun na laa kataa mun na laa dribble hay yàgg na bi ko dama gis ne unusually opposition ñu ngi teelu boo xam ne waaw géej nañ ko gis ñu ngi noppi waaye ñu ngi ko tey bu njëkkoon soo ko téye woon ceg coow am léegi ñu ngi ko téye ba léegi ñu ngi wax ne dafa xaw a day sax ci kaso bi ba tey gaa ngi mooy li ma dee wax all the time est-ce que lii lañ foog ne Macky dafa bëgg a jaxase bi rek gis nga jégal ma waaye suñ African leaders yi dañ góom affaire yi sëriñ affaire yi spirituality affaire yi liggéey superstition and all that you know dañ dee jël science teg ko fële waaye si yàlla ci boppam he's scientific that's interesting oh yes social science political science agricultural science medical science engineering science architectural science everything is science so boo bàyyee science dem ci mystique yaa ngee sànni sa bopp ci àll bi soo Macky dafa sànni boppam ci àll bi fu mu nekk ñan la amal affaire indian lifin yi astafurlaa dama dee dégg ñu ko wax non ñii def all kinds of mystics traditionalist ak all of them ñu ngi fu nekk ci àddina si ñi ko gëmut daal ñi ko gëmut mooy Chinese yi moo tax tey ñu raw àddina si waaw ñooñu Russian si moo tax ñu raw àddina si waaye even western world bi sax dañ ko gëm boo demee tey boo demee Angleterre yaa ngi gis ñu ngi advertise ay cards ay tarot waaw ñu la wax ne nga paati ngolooli waaw dañ koo believe si de nonsense yes wax nga dëgg boo gëmut yàlla dafa tardé loo ñu bari boo gëmut yàlla gëm iblis period because ñoom ñaar ñoo nekk ci àddina si di compete dégg la bi ko demee Angleterre da ngaa ñuy bind card hate fate healers lañ ko dee wooye te li yàlla sàkka muy nit muy jinne muy malaayka ñaari position la ñëpp am either you are with Allah God or you are with Iblis so ñi ñoo ooyee duma yeeg jinne yeeg all this guy they are adepts of Iblis superstitious te Iblis do ever win I know I understand because Iblis yàlla moo ko saaka naa nga create something loolu ñëw ba gën laa powerful yow it doesn't make any sense looloo jotoon sa waay itam Jammeh of course let me narrate an anecdote xam naa nit ñi nañ reebe bugg a dee te loolu tam dafa am solo benn bés this was in 1996
97 98 1998 Yaya Jammeh daf ma invite Kanilai waaw ok muy maa jéem a impress about his mystical beliefs spiritual ak yooyu noonu soo ñuy doxantu ci toolam bi Kanilai mu ne ma paa man moom Maliam Mungu ak beneen soldaar bu ko fàtte naa trop mu ngi sol ñetti abdu bu weex man tam maa ngi sol ñetti abdu bu weex ok waaye ñun ñaar yëpp dañ simi suñ grand bu bay soo ko dugg ci àll bi because I think nawet la woon soo mu ne ma gis nga garab gële moom Yaya Jammeh ma ne ko kay mu ne dafa am ay yumba yu fa nekk mystical yumba lañ man kenn rek maa mun a dem ci garab googu te duñ ma attaque mu ne ko yee mu ne ma waaw ma ne ko kon xaaral ma taxaw fii yow nga dem yow nga dem Sam Sarr mos na binde façon yooyu de ba mu demee yumba yi ne ko curr rek mu gestu daw ma gis ne mu ngi daw di ñëw waaye yow dama ko footi yow nga jotuma ma ne ko yow di nga yëngal yumba yi ba pare bugg a yumba yi ñëw maatam Sam Sarr mos na binde façon yooyu ci bugam bi coup d'état di Gambie Sam Sarr mos na ko binde de loolu doy ko de mu ne ma paa ma ne ko naam mu ne ma yaa ngi gis Denton Bridge ma ne ko waaw mu ne ma su ma neexee mun naa fly from boot to boot waa ji def dee wax dégg te right now mu ngi maa saaga ndeya baay waa ji def dee waxta xam nga am na benn ministre bu newoon ci TRRC waaw Jobaate la sant na waaw Lamin Jobaate ñu laaj ko ñu ne ma xam nga waxtaani waa ji waxtaani olof naka lañ tuddee ne Saloum Saloum ndax olof yi ni kaw waaw they're so very strong because Yaya dafa bëgg nga ragal ko through spiritual means waaw te psychology boobu la daan jaay Gambian si da ngaa ñëw toog sax mu ne la démba yaa ngi añee lii fekk agents am yaa ngi all over the place mbindaan yëpp agents lañ wajmaan yëpp agents lañ driver yëpp agents lañ xam nga ne loolu moo xew léegi Sénégal with Macky Sall full dictator because dictators noonu lañ dee opérater waaye nag they depend on information waaye dafa am beneen analysis yi nit ñi di gis foofu xam nga Sénégal dañ daan wax ne amul tribalisme am na amul sectionalisme Macky Sall moo ko indi amul tribalisme xam nga dañ daan wax Macky Sall moo ko indi waaye nit ñaa ngi wax ne léegi even mu ngi xew sax Gambia waaw léegi which I don't like léegi ñu ngi wax ne léegi Sénégal waaw dañu waxoon ne nag because am nañ national language mooy wolof so tribalism amut fa waaye léegi nit ñaa ngi wax ne politique bii ñëw léegi waaw nee da ko bandem tribalism gis nga man du ma dee min small words ci digga waaw Macky dafa introduce ne da ko bandem in Senegal administration and politics boo gisee ñi am ndomba tànk yépp in Senegal 90% bi yépp Haalpulaar lañ yes te loolu tamit maa ngi woon suma président Adama Barrow people are beginning to complain about that ne fii tam Haalpulaar yes so na bàyyi xelam because bu la yàlla defee njiit ñëpp nga war a njabootal amul joola amul olof amul pël amul saraxule amul bambara amul ñëpp sa njaboot la soo booy rule mbaa booy appoint da nga ko war di balance waaye bu nit ñi demee ba nga xam ne rek ñu ngi feel ne one tribe nga gën a favor another tribe dañoo génn ci sa gannaaw alright te loolu waaw ñëw nañ kii daf ko def Macky Sall moo ko njëkkee waaye comme Sénégal mun ngaa wax ne is a monolithic society in the sense ne accept nañ ne we are Senegalese first before being a Mandinka a Wolof or a Fula loolu laa doon wax waaye loolu mu ngi dëñ Sénégal ñi ko ñemee wax nag wala ñi nga xam ne bugga nañ koo wax bari wuñ waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci seen biir di ko gis te ñun utuñ dara at our age right now that's right mënuñ lu dul wax liñ gis dëgg ok mu ngi crack boobu mu ngi door di am
am na ñuy waree léegi xëy na mbiri Sonko xëy na léegi nekk na mbiri waaw xam na Casamance Sonko gars yi naan mbiri waaw mbiri Casamance mbiri soose la mbiri joolaa la ak yooyu xanaa ñoom amuñ right pour xeet Sénégal of course right everybody else pël yi xeet ne everybody séeréer yi xeet ne ñaari yoon lu tax Mandinka o joola amul right pour xeet Sénégal ñëpp te ñu jàng comme ñëpp comme ni nga waxee nekk equal citizens as everybody ni nga waxee comme ñëpp Sénégal lañ day ñeex ci affaire yi stabilité waaye loolu gis nga Macky dafa génnee woy yu bari yoo xam ne dañ ko daan taggee sénégalais yi te lii ci la bokk te right now I can tell you the security apparatus in Senegal they are extremely mad with Macky billahi starting from the military the gendarmerie and the police ma ne nit lañ dañ am njaboot I tell you maybe some of them seen jarbaat yi Macky Sall mu ngi leen jàpp tëj leen ci kaso bi te xamuñ ko doo xam 1000 nit bi xamu leen waaw that's right that's another thing te boo tëjee 1000 individuals na la óor na la each individual am na 50 to 100 family members behind him ñooñu mun nañ nekk you are locking up almost a million Senegalese est-ce que Macky Sall mu ngi xalaatee noonu loolu moom mu ngi focus rek on Sonko I will do him this I will show him that duma moromam dinaa ko dóor dinaa ko teg benn place te Sénégal du yëngatu xam nga loolu la ci teg parce que test na ko Sénégal la ngi ne takk waaye be careful of calm water you never know when the crocodile will yal na yàlla tuur ci jàmm amiin yaa rabbi léegi nag ñu jeexale ko Niger xam nga fii fu mu ne nii yow yaa ngi woon Mali te Mali dafa am recent history am ak Burkina ak Guinée léegi nii Niger ñu ngi bëgg a nuroo man nag affaire yi coup d'état ànduma ci because li xew mooy coup d'état moom daanaka daf dee tardeeloo ci suma gis daf dee tardeeloo democratic process yu am xam nga ñu ngi toog fii nii di wax ne Adama dafa war a bàyyi xelam Adama Barrow nekkut nii Adama Barrow nii la sàmmut kaddu am ci jamono jàmme duñ ko daan ñemee wax kenn nit a dee wax so ñu ngi xale yaa ngi ñëw di bokk ci élection ku nekk yaa ngi bugg a léegi am nañ kër am nañ droit léegi pour taxaw pour wax militaire yi ñëwee doo ko am so façon yooyu façon yooyu ba pare man li ma gis coup d'état yi Mali ak Burkina dama gis ni ñoom coup d'état bi pour man defuñ ko pour xëy nag seen citizens yi ñoo am loraange ci civilians yi wala ci loxo civilians yi dama gis ne ñoom dañ bëggut France rek bugg a indi Russia man loolu laa ko gis du loolu rek ci la waaye du loolu rek man loolu laa ko gis because yaa bëgg su fekkee ne nga ne sa nit ñi ñoo lor ci loxo civilians da nga ma laaj question waaw bàyyil ma tontu la ok léegi nag Mali Guinée ak Burkina Niger léegi maa ngi gis ñu ngi bëgg a niroo xalaat waaw so léegi lan te sax dinañ form a group and they will break away from ECOWAS loolu ma jox la information mbir ñëw na tey Mali Guinée Bissau Guinée Conakry Burkina Faso ak Niger dinañ break away from ECOWAS bon ak seen wuñ foofu danga ma laaj affaire yi coup li maa njëkkaa laaj askan bi where does the word coup d'état come from ban language la France la kon ñoom ñoo créé coup d'état ñoo ko njëkkaa def coup d'état ñoom ñoo coup naka la saati Modibo Keita ñoom ñoo coup Tchombe ñoom ñoo bëggoon a coup Sékou Touré waaw Sékou Touré ok ñu wàll anglais yi ak américains yi ñu ànd coup président Nkrumah waaye fooguloo de coup d'état bu njëkk a waaye déet coup la rek ok coup 50 years ago ak coup 2023 coup la this is an old coup this is a new coup waaye lan moo waral new coups yii nii and particularly in the francophone countries xam nga happenut ci English speaking countries fala si woon sax there is a fundamental difference between French neocolonialism and English neocolonialism bu ko anglais yi ba ñu joxee independence dañu jox gannaaw they left us alone
So Hana we were our own masters. We were our own masters. We rule ourselves. Yes. And through that, but they came back to overthrow government. No, Lamin, you're lying about the question. May I interject? Okay. So when the British went, they left us alone. Okay? And we started managing our affairs independently of any ex-colonial master. So ñu door di xeex suñ biir ñu ni neen Lamin buguloo Panjay Panjay bugul Usmaila bugul ñu door di xeex ba téye fetel looloo indi Liberia looloo indi Sierra Leone civil war judul ci ñu xeex ba àddina si ñëw àtte ñu bañ gisee na nag soo gestoo amatuloo loo wax you kill my brother I kill your brother. You kill my uncle, I kill your aunt. So you gis ne ñoomi neen reyante nañ. You calm down. Muy Freetown ak Liberia. Then they came together. Dem nañ to a level boo xam ne sax they elected a female. The first female president in Africa. Salif Johnson, Salif, yeah. Okay. Léegi lu tax francophone countries si di am coup? Because the French never left Africa. Ah, yes. ñoom moom franc CFA bi currency bi ñoo ko moom. Wow. Economy bi ñoo ko moom up to maybe 90%. Okay? Any public project ñoom la ñoo favor. Okay? ñoom ñooy decide kan mooy nekk candidate ak kan mooy nekk the next president in these ex-colonies. Loolu indi problème bi Lamin. Te gis nga bu fekkee ne yaa ngi mediate di use diplomacy dégguñ la what will you do? You will take up the gun now. Yeah. But the problem is the gun doesn't. Te risque boobu noonu right now as we speak rëccut Ivory Coast rëccut Sénégal. Oh yes xam nga wax naa la sànq la militaire ak security parce que ñu ngi mer ba àgga fii. That will be very unfortunate. It's dangerous. It's very, that's okay. the trouble. Now we have two sets of leadership in Africa. Those that are for the people, by the people, and those that work for the interest of foreign powers, imperialism, capitalism, and so on, beginning with the United States. So while Europe. Lana is a halad lastly, Tahawai big. ECOWAS jël na ñu fa yóbbu soldat yi duñ ko musa def dañoo bluff rek nañ dem xam nga Sénégal kañ mustaxeex ak beneen dëkk dina dem non ma ne defal ndànk rek Lamin we know the realities on the ground we are not speculating okay Sahelian countries yi ba Libya tàkkee ba léegi they are in war. Absolutely. They never had peace. They have strong soldiers. Gis nañ dee ba tàyyi. Waaw. ñuy leen di rendi ak paaka. Ñoo islamiste yi waaw. ok du affaire du islamiste yi sax. ay mercenaries yoo xam ne. western wall bi ñoo leen recruit jox leen the brand name of Islamic. pour ñu déstabiliser dëkk yii nii. pour ñu mun a continuer di sàcc seen natural resources yi. the gold, the diamond, the uranium, etc., etc. They are recruited by the West. ñii xeex nii they are paid. So-called ISIS yii nii. They are paid to run the agenda of the West. And you would have. Ayoo foog ne ñooñu mun nañoo rule country. No. xool leen rek. How do they look like? ñoo xam ne sax islam bi ñoo oote jànguñ daara. They never went to Quranic schools. We know them. One would have thought that the West are in fact opponents or enemies to the ISIS. Well, they are not enemies. They fought in No, they are not enemies. You understand? Ñooy foog ne West baa ngee here. This terrorist organization. No. They are using them. Xam nga fan la starté Ben Laden. Waaw. Xam nga boo bàyyee sa xel Ben Laden
ñan ñooy woon partner sam bi mu demee Afghanistan. the West. ñu am problème. because Ben Laden is not a poor man. He comes from a rich and wealthy family. xaalis mënu koo jëndaa. You can only convince him. pour am ko. ok so bi mu dooree di am problème ak ñoom. lan la def 911. waaw mu nekk ay mad dog na turn against his non nekkut ay mad dog. you know ñi ko doon use démba. ñoom ñoo ko bitree. mu won leen ne I can hit you wherever you are. finally dinañ ko jàpp dinañ ko tëj dinañ ko rey dinañ ko def li waaye at least demonstrate na in the eyes of the world that he can hit the Pentagon. good. okay no xaaral ma jeexal foofu because it's very important pour ñu understand lu tax coup d'état yi di take place in the francophone zone. okay so man ni maa ñaan suñ ECOWAS countries yi let's not even try it to intervene. xam nga the fight is no more between West African countries. The fight is between Russia and the West, China and the West. I see. China moo gën a for America militarily speaking astafurlah. Russia. China gën a for Russia economically speaking. te ñaari dëkk yooyu yëpp musuñoo colonize Africa. no dañ leen dimbale fa. So how can you forget yesterday's friends and brothers? Why the issue about settling political disputes using the gun, li fa dekk mooy gis nga li ma ragal mooy gis nga su dee civilians la in Mali, Guinée, and you know suñu amee problème dafa mel ni comme diggante fii UDP ak NPP dañoo coow rek gars yi ñu ñibbi waaye nag su soldat yi amee problème ñoom dañoo jël fetel bugg a solve problème looloo xew Sudan su fekkee ne civilian government moo fa nekk opposition ak ni ko duñ xeex gis nga Lamin waaye su soldat yi amee problème ñoom yaa ngee jump di gone non li ma la wax mooy non xam nga on the one hand you have civilian rule on the other hand you have military rule waaye military rule ya nga xamoon years nekkaatut military rule be happen right now is a new maa ngi gis Sudan military yi ñu ngi separate waaw xam nga boo ne military yi mënuñoo govern ñu bari boo leen laajee ñu ne you cannot trust them ñu bari bu ñu may ma rek ñu bari bu ñu waxee ñu ne they are only there to fill their pockets waaye tey civilians ñu ngi coup d'état ñu ngi coup d'état constitution si ñu ngi coup d'état electoral transparency ñu ngi coup d'état the justice system interesting kon civilians yi tanewuñ soldat yi right now as we speak xam nga kan la nit ñi di xool who are working for their interests the people interest the 90% of the poor masses in those countries nga xam ne they cannot make ends meet suñ añee duñ reer seen doom yaa ngaa dem di dee ci backway bi ñooñu la they are 90% of society the 10% cream of society ñu leen di oil leadership government presidency and so on ñooñu rek ñooy enjoy du tey Gambien si ngi ni di joy about the high cost of living yow di nga ma dégg ma jooy ko di nga dégg président Barrow mu jooy ko di nga dégg any minister mu jooy ko or any managing director for that matter duñ ko jooy waaye toona rek ci koñ bi baadoola bi mu mate man sama boppa baadoola so xam naa so anyway jërëjëf Pa Dawda Njai Girigara. Thank you. Thank you so much. I could have gone on and on. I know. And I wouldn't be bored. Yes. I thank you very much for coming and sharing your perspectives with our audience. Thank you, Thank you so much. Now, the brunch will be back with sports after this break. We'll be back. Thank you.
Agada. Mbijan raganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la. Ha, code nyinji. Okay. What's that? Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Mbale. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbali ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi topoto nin kodi maraw. Jannom number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi man domorol dir fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je. Wo moyo diat ha. Apelenta ni wo ka ni na lafta nyelen kendol e bina. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. Gambia Social Registry Household Data Collection Exercise. The government of the Gambia, with support from World Bank, is developing a social registry as part of its move towards an integrated social protection system in the country. Gambia Social Registry will serve as a single entry point for the various social protection programs in the Gambia and will be hosted by the National Social Protection Secretariat at the Office of the Vice President. The social registry shall comprise households' demographic and socio-economic data. This information will guide future social protection program interventions in the Gambia and facilitate rapid identification of beneficiaries for programs. It will have the capability to... Welcome back to the brunch on Kerr Fatou. I'm Lamin Cham. Now we're turning our focus on sports. Last month, the Gambia was represented, or actually at the beginning of this month, the Gambia was represented in the world's biggest youth football festival, the Norway Cup, which is attended by over 32,000 players. The Gambian team, playing in the category of under 16, won all its matches right down to the final, where it beat Norwegian opposition to lift the trophy in that category. Well, that was a tremendous achievement, the Gambia winning the Norway Cup.
Now, joining me in the studio are two gentlemen involved in that very successful mission. Tijan Jaite, he is a former Gambia international and now sports goodwill ambassador. He is the representative of the Norway Cup in the Gambia. And with me, with us together is Sheriff Toure, the coach who trained the lads to that international glory. Let me make this conversation continue in both English and Wolof. Tijan, li ma la bëgg ma njëkk a def mooy congratulate sa team bi ndax mi ngeen am Norway compete ci Touri Gambia am ba final dem ba final ba win cup bi ci Touri Gambia loolu ndam bu rëy la dama bëgg nag nga waxtaan ak nit ñi as a representative of Norway Cup in the Gambia musoon nañ fa compete fa naa ñetti yoon wala ñetti yoon waaye lii mooy di first time ñu ngi dem ci final ba di jël cup léegi nag jos nga waxtaanal ma yow naka nga ñëwee sa relationship ak Norway Cup naka la ñëwee. ma ne jërëjëf Lamin for comme loo ñu invite pour ñu ñëw fii nii maa ngi ko rafetlu bu baax a baax pour rek ñu yaatal xam-xam bi pour Gambien si ñu understand comme ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tam pour ñu xam lan moo tax Gambie ak naka lañ ñëwee ba bokk si Norway Cup bi nii so naka la try ba mën a am opportunity bii nii moo nekk ne suma relationship ak Umbro Scandinavia was xamante naa ñoom since bu ma play Norway more than 15 years maa ñoom ñu ngi xamante so léegi gars yi nag throughout di bu ma nekkee Gambia so dama dee dem si ñoom am relationship ba ñoom ma continuer relationship bi so léegi nag ci laa leen expliqué loon ne dama bëgg a dimbali xale yi Gambia yi pour ñu gën a dem si kanam seen football ba loolu tax na man bëgg naa try pour ñu participer si Norway Cup bi so yàlla dogal ba di ba ma toogee ñoom yàlla dogal na ñoom at boobu si la gars yi sign ak Norway Cup pour sponsor di Norway Cup for the next 5 years so gars yi ne ma mel ne ñun sax ñun ñoo sponsor Norway Cup bi sax mooy Umbro si boobu so ñu ne woon ñoom ñoo sponsor Norway Cup bi for the next 5 years so léegi xaaral ñu call ñu boole la ñoom so si la ma gars yi boole ak the main people yi nga xam ne ñoo nekk si Norway Cup bi waaw. alright then nga commencé nag prepare pour Gambia team bi ñu la defee Norway Cup representative in the Gambia. waaw bu ñu ma defee Norway Cup representative si in the Gambia so léegi yàlla dogal last year ñu demoon ñu try pour dem so boobu tamit ñu leetoon a apply so man tamit si laa wax xale yi mel ne leen te baax na ñu demee ñu xam suñu sot commune si so ñu prepare suñu boppa pour next year ñu try ñu teel a apply so yàlla dogal di this time nag bu ma jógee America ak coach si so yàlla dogal bu after loolu rek ñu start di liggéey si affaire yi Norway Cup ba yàlla dogal ñu mun a am visa yi yëpp waaw. so léegi xam nga xale yi la ñuy xale yi la yow def 16 years ak te ñëpp xam nañ ne xale pour liggéeyam moom sakante moo nga ne da ngaa tukkee ak moom problème la so team bi because even national federation dañ ne am problème boobu team bi nag naka nga def ba mun leen yóbbu Norway. waaw dëgga ndimbal bi moom suma nit yu baax yu nekk Norway suma angapane ak ñi nga xam ne ni tamit yenn compagnie yu nekk Gambia tamit japonais si ak tamit government bi président bi moo tax jàppaleen ma ne xale yi waaw bu baax waaw. gis naa yow sports ambassador nga président def la def ambassador pour sports. gis naa ne liggéey nga volleyball ba amal leen coach sax. organiser leen trip ñu dem ba Qatar fa naa loolu lañ defoon. léegi ni yaa ngi dem ak Norway Cup ba am fa ndam ci Touri Gambia léegi nag lii mun na la jox ban cofeel la jox pour nga continuer nag ci sa liggéey. waaw lii moom dëgg daf ma gën a jox moo motivation because tamit man ma gis xale li Gambien si especially ñoo xam ne nii doomi réewi Gambia leen ñu mun a jógee Gambia dem bitim réew di wane si lu gaay mun rek loolu I was so happy ba nga xam ne everything loo xam ne nii man suma power ak suma capability loo xam ne nii man mun naa koo def pour xale yi gën a mun a wane seen bopp because leneen lañ war a understand moo nekk ne di moo
ni bitimi réew ñuy gis ne doomi Gambia mu ngi mun a def yenn yi dafa tax réew mi yeneen daf dee créer lot of opportunity pour réew mi du nekk si sport bi rek daf dee tax sa keneen mu ñemee pour ñëw pour dugga si Gambia bi pour def sa beneen façon yi business waaw so loolu yëpp xappul na xam naa ne nga am relationship ak Norway because yaa ngi wax ne play woon nga fa groupe bi nga play ñoom jegeñ nañ trop ak Omro ak Norway Cup bi nga demee foofu nag ak xale yu bari yooyu noonu naka ngeen meloon foofu naka la mbir gis naa ne am ngeen fa xarit yu bari sagantuma bi ngeen demee ba win Cup bi waaw naka la demoon non xale yi moom ñoom seen booba sax dañoo wax ne ñoom already ñoom nekk nañ celebrity ba pare yàlla dogal tamit ñu ma yaagoon a playal ak ñoo xam ne ñoo nekkoon journaliste yi nga xam ne nii comme suñ play match ñoo dee binda comme yan match nga am waaw ñu yëpp ñu ngi woon si Norway Cup bi ak ñi nga xam ne nii ñooñu yaaga nañ maa seetaan yëpp ñoo yëpp ñu nekkoon nañ si Norway Cup bi da ngaa gis ne gars yi xoolal dañ ma dee gis sax di ñëw di ma lénga ñeneen ba after newspaper dëkk ba laa doon playal bargain waaw di mujjee binda affaire xale sax si newspaper foofu noonu sax waaw ba nga xam ne after da ngaa dem si beneen dëkk sax ñëpp a ngi xam affaire xale yi nii waaw this is what is happening léegi nag damaa bëgg at this point balaa maa toon ci sa coach bi ma seet ndax Charles mun na maa indil benn ci vidéo yi amoon Norway Charles soo ñu mënal player seet ñu seet xale yi seen match bi fana ak seen kii bi préparation si fana yu nga amee vidéo yi Charles soo ko amee nga indil soo yaa ngi àndoon foofu yaa àndoon Football Academy. Målgivaren här i finalen mellan Ungern och Scantrade, och det är Scantrade som sticker av med sejren och kan kalla sig vinnare av Norway Cup 2023! Assalamualaikum Mr. Cham maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu ñu nekk di seetaan programme bi tam xam nga di nuyu suñu njiit di Tidiane di sport ambassadeur bi xam nga di nuyu comme ñu may liggéeyal yëpp staff bi waaw ku si mel ni Aziz Daouda Ba Tidiane ak ñoom Fodé ak Is xam nga xale yi moom wax dëgg ne yàlla comme ñun scouté gars yi at dëkk bi yëpp lan round waaw dan foofu lan scouté gars ñoom ñëpp so da ngaa gis ne bu ñëw scout gars sax dañ dem fii ba Soma pour mun a scout gars waaw dem Q City foofu moo nekkoon comme suñu base bi nag waaye dañ round fu nekka pour scout gars dëkk bi daal bàyyiñ fenn ba kaw Banjul Birkama fu nekka round fa pour mun a am good talents so da ngaa gis ne ñun tam loolu bokk na si lu ñu jàppale waaw lu ñu doon seet si xale yi moo nekk ne xale bu am talent soo loolu leen doon ut soo round neen dëkk bi yëpp pour gis ne ñëpp neen si mun a xëcc cause da ngaa gis ne soo bëggee am lu baax foog nga ibil pour ñëpp cause dëkk bi pour ñëpp la soo nekku ne comme xale bu dëkk Banjul moo am chance pour play si team bi wala ku dëkk Serekunda wala ku dëkk Jusma dañ lu ñu doon def moo nekk ne pour Gambia yëpp ko sport ambassadeur bi moo nekk ku nekk di lead li te sport ambassadeur bi pour Gambia yëpp la soo nekkul pour benn nit soo da ngaa gis ne ñu leen def pour welcome ñëpp jox ñëpp chance soo ñu leen def pour am xale yi bi nga leen amee na bi nga leen dajalee fan nga leen doon train naka ngeen leen mën a amee ba fan nga leen train parce que xale yooyu mosuñu dem fenn xëy na Gambie rek lañ mën a am na ñoo xam ne xëy na dëkk yu mag yi Gambie sax mosuñu fa dem naka ngeen mun leen téye train leen prépare leen ne dañoo dem Europe xam nga su dem Europe sax ci mag yi sax psychologically problème la ci ñoom sax duma xale yu ndaw yi mu ngi start ak góom-góom bi suñ leader bi lu moo def si ñun cause da ngaa gis ne man buy seen coach bi si coach yi si fan maa si gën a nekk xale waaw da Football Academy! Tourens spiller nummer 9, Mamadou Yang! starting bi Q City leen doon train bu ñoo start depuis last year foofu leen doon train a xale yi
so after bu ñu jógee foofu ñu ñëw this year Manjai foofu leen doon train ak gars so bu ñu traîné gars yi Manjai foofu noonu di train ak gars yi ba dugal suñu paper si ak yëpp so after bu yëpp nekkee ba Tijaan woon ñu ne ok léegi am neen visa so foofu ñu ñëpp si lan gën a xam ne liggéey bi fu mu nekk nii léegi la war a gën a mun a am doole pour ñu mun a puus woon xale yi ne su dee da ngeen bugg a am dara foo leen a dem foog ngeen a ñemee training bu leen a jox foog ngeen a try pour apply seen bopp bu kenn denca loo xam ne comme loolu moo nekk si yow so ñun tam noonu leen def train a gars yi every day balaa ñu doon dem 3 times a day la gars yi lay train si biir si day bi so loolu la gars yi doon train dañ lay train suba suñ traîné Manjai after jaaree si bij bi am i tronkool foofu noonu dem Joshua relax suñ añee ba si ngoon ñu demaat si fiir bi rectifier suñ mistake yi yu ñu defoon comme suba bi bu yooyu lay def foofu si ngoon ba pare trainaale yeneen yoo xam ne comme team bi loolu la soxla waaye liggéey bi nekkut on lu easy nag waaye sant yàlla tey waaw naa léegi bi ngeen demee Norway nag comme li ma la wax ne xale yi mosuñu dem fenn ngeen dem Norway gis new environment xale yi gis new environment gis ñoo xam ne seen opponents yoo xam ne ay tubaab lañ sax mosuñoo play against tubaab bi su foofu naka nga leen amee parce que xale lañ ba léegi am confidence mos na luus match bu nekk dañ ko match bu nekk la nii waaw loolu noo defoon naa gan yi noo daalante mbir yi foofu waaw starting bi moom nekkutoon léegi cause ñu ñëpp loolu lañ doon expect si tubaab cause tubaab lu mu dee pili yëpp daf ko dee jàng so da ngaa gis ne ñun balaa ñu doon génna ñun tam ñu doon pare pour boor boobu noonu ñun balaa ñu doon génna ñuy am tijaan suñu boor daal every time ñun def ñu lay wan ne football Scandinavian football bi lii moo fa nekk so dimbale ñu si bu baax a baax a baax da ngaa gis ne loolu bokk na suñu gën a yombal suñu liggéey bi biir nu bi da ngaa gis ne xale yi balaa ñuy dem fekk ñoom seen bopp understand neen waa ok soo bëggee play ak tubaab bi bugg a play good football foog nga nekk ku fit foog nga ñemee looy def foog nga mun a téye bool so loolu bokk na si lu ñu dimbale tam so da nga gis ne bu ñu demee foofu first match bi bu game bi starté ñun team bi lu ñu lay jàng xale yi moo nekk ne ak lu mun a xew dañoo try ñu teg bool bi si suuf pour play football ñun loolu leen lay jàngal suñu xale yi parce que Gambien bi am na talent boobu noonu pour play good football so loolu leen doon jàngal da nga gis ne first match bi bu ñu play affaire si bu ñu starté xale yi tam ñoom seen boppa dañ teel understand game bi dafa start rek ñoom ñëpp understand game bi so match baa ngi neexoon ba ñoom seen boppa ñuy enjoy seen bopp noonu la alawee gars tam ñoom tam pour ñu play seen football waa ñi wax bu may defaa gars gis ne ñi understand neen lu gars di def so loolu muy nekkoon lu easy tam ñun suñ seet so noonu leen génnee si first match bi second match bi tam gars yi play at gars yi defaat the same thing ñu play at process ba ñëpp kontaan ba ñu nekk si biti sax dañ lay xale yi rek match bi def lay jee rek ku nekk daw si xale yi di ut gars yi ne waaw ñii fu gars yi jógee ñii ñan leen ñii fu gars yi jógee ak fu mu romba yëpp ñëpp romba xale yi Charles soo ma xoolee mayaat ñu beneen vidéo second bi gars yi nekkee ci podium bi di ekkati cop bi noonu bëgg nañ vidéo boobu noonu so léegi coach yow dem ngeen kenn musi leen win yéen a win seen opponent yëpp jël cop bi léegi lan nga gis ci boys yi nii like ëllëg individual talents yi nga sport ci sa team yi nii xam naa di nga continuer ak liggéey ñoom waaye naka nga gis gars yi waaw xale yi moom lu ma gis si gars yi macha allah ñoom ñëpp am nañ talent de pare buga bi mun si gars yi so da nga gis ne suñu amee ku leen gën a jàppale rek bu baax a baax mun ne ñoo play si top league si in Europe so loolu nag pour nga play si top league si dafa am lu mu laajte moo nekk ne training bi ba pare every time ñuy dimbale gars yi ñoom tam seen mistake yi si tubaab bi lu gars yi day jàng right now xale yi ñoom loolu la gars yi war a di jàng pour ñu mun a understand ne game bi su dee man dama ko bëgg a make nii laa war a di play so ñun si liggéey boobu la nekk ak gars yi cause ñoom ñun si right track bi ñoom ñëpp team bi yëpp ku nekk am na potentiel bi pour nekk professionnel ëllëg team bi yëpp xale yëpp ñoom ñëpp am nañ talent boobu noonu waaye léegi lu mu war a aat si gars yi moo nekk ne ñoom ñëpp dañ war a aat si ñoom pour ñu mun a understand game bi soo bëggee play football this is the way boo war a play pour nga nekk professionnel so léegi ñun loolu la nekk di def si gars yi right now bu ñu jógee nuwee loolu la ñëw starté balaa ñu doon dem loolu leen doon liggéey ak gars yi fii nag Gambia fii Tidiane da nga bëgg a team bi ndax da nga leen bëgg a am academy wala every year da ngaa dem uti new players because this is basically a national team waaw so idea bi moo nekk ne comme ñun luñ bëgg a mooy comme xale yi ñu amee academy boo xamee nii comme ne xale yi nii right now ñoom
seen yoon bi pour become pour ñu mën a nekk professionnel so already ñoom li fi nañ yoon waaw wala ngeen yoon waaw because xam nga nit soo demee place especially bitim réew nga wone sa boppa ba nga xam ne tubaab bi seen boppa léegi ñëpp ñu ngi nekk di laajte affaire xale yi dañ maa kool di laajte affaire xale yi loolu rek dafa seeda xool bu baax a baax so loolu tax na ba nga xam ne so ñun stoppuñ pour ci line bii rek every koo xam ne ni daal nekk nga am nga talent da nga nekk xaleel you are welcome because idea bi moo nekka comme naka la ñu mën a méegee lot of kids pour ñu am chance pour nekk pour réaliser seen dream pour nekk professionnel waaw ok léegi Fana dañoo dem ci Charles so dama bëgg nga indi la vidéo yi one after the other ñu seet ni ñuy seet naka la Norway meloon Gambian team bi nu mu defoon ci Norway Cup bi ñu seetaan loolu su gars yi itam am experience ci loolu so waaye nag nit ñi dinañ laaj Tidiane mooy Gambian football xam nga ñu bari dañ ne football ci xale yi lay commencé ñaata da ngay dégg ne Norway Cup moom is the biggest festival of young people in football in the world. Yéen a ngi di Fana ñaata match ngeen play about 9 matches. 9 matches in 6 days. In 6 days, 9 matches, and you won all of them. Yeah, that is marvelous. Yeah, and we learned also that there were about 30 or more countries. If I nekk ndax amoon ngeen chance network. Waaw ak yeneen réew. waaw am nañ chance network ak yeneen réew yi ba pare tamit am na yenn réew yoo xam ne comme ñooñu doon leen di xam ne sax ñooñu ndikete ay scout leen o beneen dëkk lañ jógee xale yi dañ doon play rek kooku mu ñëw maa ngi taxaw a organiser yu Norway Cup bi so seen boss yi maa ngi taxaw ak yéen so maaj baa ngee daw kooku ñëw si man ne ma mene mu wax ak coach mu ne ko mene dama leen bugg a invite for naa pour seen team bi xam nga so sa waaye ne ko mene waxala suñu leader bi ma waxa moom mu ne ma mene am card bi nii dama leen bugg a invite pour ngeen ñëw Portugal o Spain dañ di am tournament foofu so man maay lifin bi naka man scout yi lifin la naka Sporting Lisbon trust me mu ne because sa xale yi they are very very good so te ñoom dañ bugg a good team si ñuy ñëw seen tournament all these things yi yëpp happen na foofu comme si xale yi networking bi tamit was amazing suma former team ñoo xam ne xoolal nga how many years in Bergen géej naa fa waaye through xale yi seen performance voilà everybody mel na they were coming to me seetaan naa la Bergen yow legend nga baraan ba léegi fu mu nekk nii koo ci baraan yi sax dañ ma dee call pour billaahi war na yàlla amazing waaw te gis naa ne liggéeyoon nga fa ak another Gambia International Aziz waaw Aziz tamit moom tamit dëgga ñu ngi wax dëgga moom tamit nañ wax Aziz Koor ñang bu ndaw bi mooy waaw Aziz Koor ñang bu waaw léegi ñu ngi seet vidéo yi fii waaw fii fan la fii nii bi fii la boy si nekk ci ka waaw Charles delloo mais ñu vidéo boobu noonu dama bëgg a seet vidéo boobu noonu dama ko bëgg a seetaan ñu woon ma bi fan la parce que maa ngi gis boy si yaa ngi dafa mel ni dañoo egg ci kaw stage bi waaw fii la nii special stage day Norway Cup 2003 so boy see nekk nii waaw ñu ngi egg si waaw c'est good atmosphere coach fan nga ne woon yaa ngi xaw ci gannaaw boobu noonu assistant moom fa assistant waaw gis naa assistant moom fa so this must have been a spectacle ñëpp a enjoy woon foofu ne li moom wax dëgg ne yàlla ñëpp a enjoy li bi moom ba pare tubaab bi sax seen bopp mais la de ma seen message sax ñu ne ma mel ne mba aga ngeen a jaama organiser Norway Cup ñu ne ma xale yi it's crazy how they got a lot of fans in Norway already ba pare tamit xale yi dañ bàyyi loo xam ne si Norway dañ bàyyi very good taste pour Norwegians for Gambian football I can tell you waaw some coaches they told me ñun ma right now long time ñun man bu maa nekka Norway mama Ibrahima Soxna comme Gambian dëgga
my brother so na reka fa play fa na de ak xam na som ñu dem trial something like pour play fa ni pour nit xam la waaye léegi xale yi léegi dañ tax pour nit understand ne Gambian bi can play football ba tubaab bi mu ne ma xale yi dañ dee play comme Brazilian I'm telling you they were expressing themselves to the fullest man assist daf ma dee wax si comme si xale yi yoo xam ne ni trust me nga assist lu ma dee wax ak tubaab bi lu ma dee wax yëpp benn la because assist play na football to the highest level ba pare he is being very helpful ba pare assist trust me xaaju guddi sax su ma ko maa ma dee fanaan benn pala trust me xam nga dëgg assist moom xam nga lu ñoo def rek yal na ko yàlla dafa jàmm exactly play nañ national team bi waaw moom moo doon def scouting bi xale moo ma jiitu as first maajam Gambia bu ma play maa ngi woon si under 17 waaw mu ngi play under 20 or 17 ñun si pavilion bi bu mu scoré Gambia Lesotho dama jooy waaw mooy Lesotho Gambia fale stadium waaw stadium boobu mooy first match assist waaw maa ngi dem boobu mooy first match assist mu ñëw play al Gambia you were in the stadium waaw nga jooy ba pare ma jooy ba pare assist moo ma njëkk a may daali football daf ma gis ma play nawetaan mu oo ma mu ne ma yow ku mun a football nga jàppal si trust me mu ñëw ba suma kër yaay Banjul mu seet si ma fekk mu ne mu ekkati daalaam bu mu dee sol rideetu la ma jox xoolu si dara waaw dëgg de waaw wax dëgg ne yàlla waaw boo xam ne ni moom waaw nu ma encourage waaw so moom tamit su ma gisee moom tamit mu gis man lu maa yëngatu moom tam mu ñëw du si def énergie am nga everything am bàyyi soxlaa mi di ñëw it's really amazing Dawda Ba tamit amazing Dawda Ba Tijaan ñu la ñoo xam ne nii Dawda Ba ñëpp xam nañ ko lu mu def si football yi Gambia moom tamit mu ngi jàppale coach bi si affaire yi xam nga préparation yi xale yi training yi yëpp moom tam si Dawda Ba mais nekkoon Walida nekkoon fii non Hawks waaw Dawda Ba moom tamit yi waaw dëgga moom tam ñu yëpp seen xol lañ jox xale yi seen xol lañ jox xale yi ñoom lu gaa bëgg a gis rek moo nekk Gambia naka la ñu amee moo top players ñoom trust me this di dream bu ñu am pour Gambia waaw waaw loolu def na de coach sa last word nag ci sa experience Norway waaw xam nga Gambian coach yu bari ligue bi na mosu ñoo dem Norway yow nga dem fa ak sa team kenn xamul bi nga jógee dem sa team rek win cup for Gambia doy na waar de yow na da nga def sa bopp rek gën achievement la loolu so how do you feel waaw dëgg moom sant naa yàlla bu baax a baax wax dëgg ne yàlla cause man suma ko xam naa ne lu ñu def ni nekkul lu ndaw xam nga ñu ñëpp a bokk liggéey bi xam nga ñëpp a ngi nekk benn ci bu ñoo start liggéey bi ba bu àggee Norway foofu noonu da nga gis ne ma Aziz ñoo fa nekkoon ak Tijaan waaye Aziz daf ma day jiital te su doon keneen dafa ne kii xale la maa ko mag te lu mu play ak fu mu jaar yëpp si football jaaruma ko benn step sax defanguma ko si xam nga moom legend la ñu ko xoolee ñu ko gis di ko seetaan neen ko xam nga te ñun bu ñu play ñu ñuy nekk ay xale yu ndaw so da ngaa gis ne loolu sant yàlla bu baax la si man tam ma xam ne ok mag ñu ma àndal ñu ma jiital lu ma def rek moo gën a wàcce suma boppa xam ne àdduna moom su la mag yi jiitalee yow xale bi da nga war a di déglu bu baax a baax Norway moom lu ma fa jëree man every day dafa mel ni maa ngi génn waaw ba léegi nu maa waxee yow nii because xëy na yow sa boppa sax mosoo fa dem waaw man suma boppa sax waaye yow yaa xale yi yëpp gan ngeen waaw ñu ñëpp gan leen boobu moo nekkoon suñu first time xam nga ñu dem si dëkki tubaab bi so da ngaa gis ne comme lii nekk na si man loo xam ne lu rëy la wax dëgg ne yàlla dëgga kontaan naa bu baax a baax si Tijaan tam lu ñu jox chance bi xam nga pour jooma ma liit xale yi man tam dafa tax ma gën a taka suma ndiga bi pour xam ne ok lii laa bugga te man dama si war a dem bam jee waaw jërëjëf coach Sheriff Touré the triumphant on the 16 Gambia Norway Cup coach, thank you very much. Tijan Jaite, he is the representative of Norway Cup Gambia, Gambia's Sports Goodwill Ambassador, also representative of Umro, I believe, in the Gambia. Thank you very much for this successful initiative, and the whole Gambia is very, 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 very much happy about you and proud about your representation. Thank you very much. Thank you for being on the brunch.
Right, this is about it in the brunch this week. I'm Lamin Cham, wishing you have a great weekend. Goodbye for now. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you.